expertos en nuestro evento, pero antes que nada quiero mencionar que tenemos traducción simultánea. Ven ahí un globo donde pueden escoger su canal de idioma, porque tenemos presentaciones en castellano y también en idioma inglés. Ya, clusters es nuestro tema de hoy y justo la experiencia de Alemania es lo que les queremos transmitir. Alemania ya tiene bastante experiencia en este tipo de colaboración entre diferentes partes y tenemos nuestros 4 expositores que lo van a enfocar de distintos puntos. Uno más de un punto de vista macro. Tenemos a 2 gerentes de clústeres que hablan de su trabajo, de su clúster. Y tenemos también a Pamela Valdivia, directora de Bayern para Sudamérica, que justo está en contacto con muchos de esos clústeres y que nos va a dar, digamos, un paréntesis al final. Antes de entrar en una discusión con todos, por favor, si pueden poner sus preguntas en el chat y luego intentamos contestarlas en la rueda de preguntas, o será una mezcla entre tipo panel y rueda de preguntas, así que la idea es que sea participativo o que puedan también poner sus preguntas. Ya. Todo eso lo hemos un poco, la idea de ese evento nace de, hemos visto que justo en el sector minero ya hay iniciativas de clústeres, como por ejemplo el SAMI Cluster Minero en Arequipa o el Mining Hub acá en Lima. Y creemos que hay más potencial para una cooperación fructífera tanto en el sector minero como también más allá del sector minero. Y la forma de trabajar lo vamos a ver que no es exclusiva de un sector, de un rubro, sino la forma de trabajar, vamos a ver, se puede aplicar entre diferentes rubros. Ahora con nosotros le doy la bienvenida a Dr. Marc Bovenschulte del Instituto Pro Innovación y Tecnología de Berlín. Algunos de ustedes ya lo habrán visto en algunos eventos porque por suerte de vez en cuando nos visita. Esa vez será virtual, pero ya ojalá pronto volverá a visitarnos de forma física para algunos eventos y nos va a hablar sobre el clúster como motor de la innovación. Justo en el IIT están viendo todo el tema de la innovación y tienen también un sistema de evaluar clústeres encima a nivel europeo. Pero ahí Marc nos puede explicarlo muchísimo mejor que yo lo puedo hacer, y ustedes han venido para escuchar a nuestros expertos y no a mí. Así que, por favor, Marc, the stage is yours. Estamos curiosos de escuchar y ver tu presentación. Gracias, Jan Patrick. Bienvenidos a todas y todos. Y para mí es un gusto volver otra vez de esta manera virtual a Lima. Mi esposa es limeña de San Miguel, entonces me siento bien en casa. También sea de una manera, como dije, en línea. Y hoy voy a contar un poquito cómo los clústeres pueden funcionar como motor de la competitividad regional, pero también de desarrollo regional. Y para empezar, se debe preguntarse, pucha, ¿para qué debo colaborar en un clúster? ¿Para qué debo meterme en este lío de coordinarme con otros? Pero tenemos puntos bien claros que valen la pena pensarlos. Y ahí tenemos, digamos, como 4 puntos. Puede ser que hay más, pero en este caso son los más destacados. Primero, se puede abrir un mundo de conocimiento a través de socios, a través de instituciones académicas, a través de acceso a conocimiento que normalmente no puede acceder. Entonces, es una fuente muy valioso. Además, se puede juntar fuerzas. No tengo que hacer cualquier tarea yo solo, yo tengo que invertir, yo tengo que aumentar mis capacidades, sino también yo puedo
juntar fuerzas a través de la colaboración dentro de la cadena de valor o también fuera de esta cadena de valor para abrir nuevas posibilidades, mercados. Y también con los mercados vienen nuevas tecnologías, que también es bien interesante. Todo el mundo está hablando de la transformación digital, entonces eso es un ejemplo también muy destacado, pero no es el único. Y un punto que no se debe olvidar, es muy importante, se puede disminuir riesgos. ¿Ya? Se puede imaginar muy rápido, si yo como una empresa tengo que tomar una inversión fuerte y esta inversión fracasa, puede ser la quiebra de mi empresa completa, pero si reparto este riesgo y varias empresas participan en esta inversión, bueno, todavía puede ser un golpe fuerte, pero no necesariamente la quiebra de mi empresa. Entonces, cuando uno habla de la estructura de clústeres, ya inicialmente fue solamente una agrupación, eso es el concepto inicial de Michael Porter, bien relacionado con este concepto del Industrial District, distrito industrial, pero hay que decir que la mayoría de las redes no son redes, sino agrupaciones. ¿Por qué? Bueno, en todo el sector de turismo, o de TICs, o de retail, tenemos una variedad, una concentración regional de actores, pero muchas veces no tiene nada que ver uno con el otro, entonces no hay ninguna colaboración, es solamente algo así. Imagínense en Lima cuántas tiendas, supermercados hay, y se puede hablar de un clúster, obviamente no. Pero cuando uno está estructurando esta agrupación un poquito para ver cómo pueden colaborar, cómo se puede organizar la cadena de valor, a través de una gerencia, ahí se puede aprovechar de varios efectos. Entonces se puede hacer pronósticos, modelos de negocio, se puede gestionar el conocimiento y todo eso. Además, se puede pensar, ya todavía o ya funciona más o menos, pero necesitamos un impulso más fuerte. Entonces, puede ser que en este equipo falta un actor y se puede atraer, se puede pensar que cómo se puede complementar esta función que todavía falta. Entonces, el desarrollo de un clúster colaborativo normalmente es también un proceso un poquito doloroso. ¿Ya? Todo empieza con un encuentro, ya como 5 o 6 empresas se juntan para decir, ya, queremos colaborar, queremos juntar fuerza, entonces estamos en camino. Después viene la fase de consolidarse. ¿Ya? Puede ser que uno o dos socios se van porque no ven quick wins, ¿ya? Frutos accesibles, no quieren invertir más tiempo y esfuerzo, pero cuando uno está entonces en camino y se atrae otros socios, a partir de cierto punto, si tienen una visión, una estrategia común, ahí tienes algo como una estructura básica, vas a despegar con tu clúster, porque ahí puedes implementar procesos nuevos, se puede implementar tecnología y capacidades nuevas, y también se puede abrir las brechas hacia nuevos mercados o también clientes. Entonces, ahí, en este proceso de una colaboración verdadera, el clúster está despegando y ahí se puede ver todos los efectos. Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es la estructura de un clúster, una red colaborativa? Ahí vemos un ejemplo típico, es un puesto de electricidad de Lima. Ahí tenemos todos los rasgos, ¿no? Tenemos una gerencia de la red. No sé si es el palo completo o solamente la parte de arriba, pero ahí alguien que está encabezando todo ese proceso. Tenemos una variedad de miembros que definen también el rubro temático. Entonces, eso es como el camino del sector a donde va el desarrollo. Tenemos subredes, pueden ser unos startups, podemos encontrarnos en el mundo académico, tenemos estructuras dinámicas que tienen un poquito una vida propia, pero también tienen un vínculo con esta red. Tenemos probablemente un consejo estratégico hecho de las empresas más emblemáticas. Puede ser que tenemos unos miembros temporales que de vez en cuando pierden el contacto con la red, pero generalmente tienen interés, entonces forman, digamos, un segundo anillo de esta red. Y también tenemos contactos internacionales,
no necesariamente con Alemania, pero probablemente con Alemania. Entonces, ¿cómo funciona eso, no? Tenemos el nacimiento de la red, entonces establecemos la gerencia y la gerencia está ya gestionando algo, pero la verdad, ¿qué está haciendo? Bueno, la gerencia debe desarrollar con los miembros y para los miembros servicios. Y son servicios value for money. Ya realmente valen dinero, literalmente, y eso permite a la red crecer de una manera sustentable. ¿Por qué? Porque, claro, ya cuando la gerencia tiene el apoyo de los miembros y también un presupuesto, puede desarrollar más perspectivas, puede juntar los procesos, puede organizar la estructura, entonces todos pueden aprovechar. Entonces, realmente la inversión está dando beneficios. Si eso no funciona, es la prueba de fuego, porque hay mucho fondo público y nadie está pensando en los efectos y los outcomes. Puede ser difícil porque uno genera actividad sin un fin claro. Opa, un poquito rápido. Para dar un ejemplo muy conocido, me imagino, del mismo Perú, de un clúster súper exitoso, es la producción de espárrago. ¿Ya? Hoy en día Perú es uno de los productores más fuertes de espárrago, más que nada espárrago verde. Tiene una exportación inmensa a Estados Unidos. No sé ahora si Perú o México es el exportador más fuerte en esta zona, pero es la base, bueno, las cifras ya tienen un par de años, 60.000 personas. Y todo eso empezó en los años 50 del siglo pasado. Mi esposa, como buena limeña, dice guácala cuando toca el espárrago, entonces parece que no es un producto sumamente tradicional en la cocina peruana. Yo apenas lo vi, pero otros países sí consumen con gusto. Y a través de una iniciativa con la Universidad de Valencia pensaron, bueno, ya, ¿cuáles son productos que se pueden exportar a gran escala? Hicieron unos experimentos con pimiento, con espárrago, con otros, y justo el espárrago destacó más fuerte, y ahí vino todo el proceso de crecimiento, un desarrollo fuerte, horizontal y vertical. Entonces juntaron los socios y realmente crearon una industria, ¿no? De envase, de etiqueteo, fertilizantes, riego, todo eso, un ámbito juntando cadenas de valor hacia como una red de valor. Y un punto clave fue fines de los años 90, la instalación de frío aéreo. ¿Ya? Con eso podían exportar a través de avión, tenían la cadena de frío garantizada, todo bajo control. Eso fue un salto muy fuerte adelante. Y es también que los actores privados se preocuparon también de un sistema de higiene, de calidad, porque claro, ya la importación o la exportación a Estados Unidos requiere cumplimiento de varias reglas y reglamentos. Entonces todo fue hecho. También tenían apoyo del Estado con el SET, pero más que nada fue la iniciativa del sector privado. Y como dije, es realmente una historia de éxito. Abajo ven, muy chiquito, también fuente de un estudio del CAF. Pueden leer con más detalle. Y un clúster exitoso, ¿qué debe hacer? Un clúster exitoso es algo como la vanguardia de una industria, de un sector. ¿Ya? Ahí tenemos diferentes niveles de un clúster. ¿Ya? Primero, ya, clústeres tienen que empezar, entonces son clústeres en camino. Todavía no están bien establecidos, también tienen que estructurarse, tienen que ganar experiencia, tienen que desarrollar un modelo de negocio. Ahí muchas veces, no siempre, muchas veces reciben un apoyo a través de fondos públicos, un ministerio de una región. Pero después de un proceso de maturación, son clústeres de alto desempeño. Realmente saben cómo funciona, a dónde va el futuro, cómo adaptarse, y ellos marcan realmente el camino en el cual camina toda la industria. Muchas veces que los clústeres son estructuras que establecen unos mecanismos que el resto de la industria 5 años después también está tomando. Y ellos de vez en cuando todavía reciben
fondos públicos, pero más que nada tienen este proceso servicios value for money, entonces autogeneran bastante facturación y más que nada ellos no reciben aviso de dinero del sector público, sino muchas veces también dan consejo al sector público cómo se puede estructurar medidas para apoyar a un sector, una industria. Entonces, están cambiando un poquito los roles y eso funciona bastante bien. Entonces, un buen clúster realmente, como dije, es la vanguardia de un sector. Bueno, ¿cómo es el desarrollo también con respecto al nivel regional? Primero uno empieza, claro, ya con algo regional de colaboración, se está organizando eventos y está intercambiando un par de experiencias. Eso es el proceso más básico. Todavía digo, eso es más que nada el encuentro. Después viene algún proceso donde uno ya tiene un clúster y ahí se empieza con una colaboración, no solamente empresa-empresa, sino también empresa y probablemente universidad. Uno está desarrollando las capacidades de las personas que trabajan en las empresas hacia las nuevas estrategias, hacia nuevos mercados y nuevos productos. Se impulsa también la innovación, busca un poquito de la internacionalización, unos intercambios para no aprender todo solo, sino también tomando las experiencias ya hechas. Y al final es algo como un proceso de una colaboración regional, no solamente un proceso dentro del mismo clúster, sino también viene un proceso cross-cluster. Entonces, diferentes clústeres también intercambian, porque muchas veces un clúster tiene una solución X y el otro clúster está buscando algo para un problema Y. Y puede ser que X y Y funcionen, entonces la solución de un clúster también se puede aplicar en otro contexto. Muchas veces también es una metodología, cómo desarrollar un producto, cómo innovar, cómo estructurar, cómo desarrollar capacidades. Y entonces eso también incluye la involucración de diferentes stakeholders. No es solamente el mundo económico, sino también el mundo político, es la sociedad civil, como se dice en Alemania, como la sociedad, comunidades, la municipalidad también colabora. Entonces es mucho más que un clúster, es algo como un sistema económico y de innovación regional. Y obviamente, cuando está jalando muchas empresas, tiene un efecto muy amplio, muy fuerte, y eso también da impulsos al desarrollo regional, no solamente a las empresas, sino también a todo el contexto, además el contexto social. Y bueno, ya estoy hablando con toda esta experiencia que tenemos de Alemania y casi son 30 años. Acá ven una fecha que indica los puntos más emblemáticos en el desarrollo también de las políticas de clúster en Alemania. Y arriba tenemos lo que hacen los estados federales. Ahí en la mitad ven también Cluster Offensive Bayern. Los próximos dos colegas son de clusters de esta Cluster Iniciative Bayern. Entonces van a hablar con más detalle sobre su trabajo. Y abajo, debajo de la línea negra, vemos lo que está pasando en el nivel nacional. Y el Big Bang, el origen, la verdad, fue la competencia bioregio, entonces con un enfoque bien claro en una tecnología. Y ahí por primera vez ya se ganó experiencias con todo este tema de clase y después vino un proceso súper detallado. De vez en cuando uno se pregunta, bueno, ¿queda algo libre en el mundo cluster? Pero la verdad, cada vez hay que renovar esta idea, también los conceptos de fomento. Y me alegra mucho ver que ahora en Perú este tema también recibe una atención fuerte. Y con estas palabras ya termina mi presentación. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias, Marc. Perfecto en el tiempo. Justo quería poner mi video.
Ya, por favor, preguntas al chat, las vamos a trabajar al final. Muy interesante, y yo no sé si todos tenían presente el ejemplo de los espárragos, que sí hay un ejemplo muy exitoso acá en el Perú. Ya, cambiamos de Perú ahora a Alemania, a Bayern, a Bavaria. El siguiente expositor es Alfred Mayr. Él es el gerente del Umwelt Cluster Bayern, el clúster medioambiental, y nos va a hablar un poco sobre su clúster y cómo funciona. Y en ese caso yo voy a compartir la pantalla, así que por favor un momentito para poder compartirla. El señor Maya va a hablar en inglés, así que si quieren traducción al castellano, por favor, escojan su canal de traducción castellano en el símbolo de la interpretación. A ver. Okay. Buenos dias a todos. Welcome. Can you see me I'm very happy to have the opportunity today to give you a little bit overview about what's going on in the Bavarian environmental cluster. Many thanks to Pamela, Ursula, and Anja, and of course to you, Mr. Hensche, for organizing such an inspiring event today. I have personally spoken a very close link to Peru, essentially based because of now 3.5 years ago, we organized a concert trip with my jazz band, 30 men playing around about 8 different concerts in Lima, in Arequipa, in Cusco, and so far we traveled through Peru for more than 3 weeks, and it was so impressive to get in touch with so different people who are interested in a Bavarian jazz music, and we have standing ovations in nearly all concerts. And so far, it's I'm very happy to come back today to such a wonderful country here. Yeah. I divided my presentation in 5 different parts, starting with 3 questions: why, what, and how. Afterwards, I will give you some, let me say, tips and recommendation based on a long-term experience in managing networks. And at the end, I would like to give you a short overview what could be an impact of the environmental cluster in the important field of transformation in a more sustainability industry and society. Why? To start it first, that's the main question we have in all our activities, and in so far I try to give you some information about why we do such a thing like a cluster. I think from an intrinsic perspective here, from my point of view, and I am definitely convinced about that, we have an enormous impact to support a common way to a more sustainable world. Another issue is that everyone is looking for meaning and fulfillment, and in so far that's a very important thing, as I consider it. A meaningful activity is so much important for all my team members, and in so far we have, from my point of view, a very, let me say, fruitful employer branding here. Of course, from all our activities, we see that we can contribute to a climate and intergenerational justice. I think that should be an intrinsic motivator too for all our daily work here. And of course, we are looking for more and more business models with a high suitability for grandchildren. Just to give you an impression, we are thinking about the next generations too. And of course, well, everyone is now talking about the costs of climate protection. But as I see it,
the cost of not doing so are much, much higher. And insofar, climate change is, on the one hand, a certain kind of threat, but on the other end, from my point of view, much more important, a big opportunity, especially for an environmental cluster and the different members with all their expertise here. Of course, Bavarian technologies are, from my point of view, very good solutions for environmental problems all over the world. And having a look on our target groups, we are covering most of SMEs within our cluster, and all of them, they have a certain need of on support for increase of their competitiveness on the one hand, and of course their innovative ability on the other. And having a look on the financial perspective, all our services have to be a substantial equivalent to public funding, membership fees, and of course all we do should meet the expectations of our stakeholders. Next slide, please. That was why. Now I'm going to tell you about what you have seen at one of the latest slides by Marc Bovenschulte when the so-called cluster offensive Bavaria started in the year 2006. Now we have here 15 years cluster offensive behind, and we started in this year 2006 with, at the end of the year, with 10 members. Now we have around about 230 members covering all sectors of environmental technologies, and we are very proud having here within our network 150 companies. What's very important from my point of view, they are supported by around about 80 research institutes, colleagues, universities, municipalities, and associations. And the fruitful combination of entrepreneurship on the one hand and research and development on the other is a very good basis for being innovative. Of course, we have a close link to all 9 Bavarian chambers of industry and commerce. Insofar, we are happy to have such a network national, but also abroad, especially with the Bavarian representatives here in South America. We have a very fruitful relationship, and at that moment, many thanks to Pamela, Ursula, and the wonderful team here. Thanks a lot for being in a very fruitful relationship with you. At the moment, we have successfully implemented around about 120 projects. Later on, I will give you a short further information about, and of course, we are networking with so many international clusters, business institutions, and of course, I mentioned it a few minutes before, the Bavarian foreign representative offices are so wonderful partners for us, and of course, all German chambers of commerce abroad too. And looking, let me say, over the edge of our own plate, we are very faced to have an, let me say, important look from outside. And insofar, we are very proud to be now for the third time rewarded with a so-called silver label of the European Cluster Excellence Initiative. That, let me say, confirmed us a relative professional cluster management. Next one, please. What we are still at what here you can see our main structure. I mentioned it before on the left side, all clean tech sectors, the entire value chain, which is very important, bundling all the different expertises here. And on the right side here, you see 3 keywords. We define us as a forum, as a platform for innovation, and a launch pad for internationalization. And all of our activities should pay for a certain target to gain time and save money
for our members and partners through current and correct information, suitable project partners, and of course, international networking. And insofar, I'm very happy to be here, part of this event today. Okay, next one. Now we described the why, the what, and now I think you should be interested in how we do that. Here you can see in our main task defined as a forum, what's going on here. We organized from the beginning different so-called working groups focused on special environmental topics. Here you can see, for instance, landfill technology on the left, micro pollutants or wastewater heating, an experts club, energy from biomass, which is also a very important topic, having a look on the future, and all of them is, let me say, enabled by another important working group called digitization, where we here handle different topics: IT security, artificial intelligence, up to new business models, and of course integrating people in their on their path in a more digitalized world. Next one, please. Second. Next slide, please. Okay, thank you. Next main task, innovation. Here you can see some of our current projects we are organizing at the moment with different partners. Just to give you some keywords here in the so-called Risibau, we are discussing building material recycling. In the left part here you can see circular business models for SMEs. Here we are dealing with avoidance, substitution, and sustainable recycling management of plastics. Here in the Alliance project, we are dealing with sustainability in the tourism sector, especially in hotels, concerning energy, water, waste, and so on. Here you can see another project where we are discussing the remanufacturing of electric bikes by means of additive manufacturing processes. Here you can see it's a broad range or a wide range of different projects, but all of them are closely linked to sustainability, new business models and processes. And insofar, I think we are very happy to give a lot of impact in such innovation fields in the future. Okay, thank you. Next one. Then our last main task, internationalization or acting as a launchpad. Here you can see some keywords. We are very happy to have so professional partners at our side. We have, of course, activities in different foreign trade fairs like IFAD, Polytech. We are organizing business trips, web seminars, congresses, especially with our colleagues here in South America. And of course, international cooperation is one of our success factors too, because we are, for instance, founding member of the so-called Prevent Waste Alliance of the BMZ. Here in Germany, we are member of the Partner Network Africa, just to give you some impressions here. Okay, thank you. Now I come to my next part, or the fourth part, experiences and practical tips. Which could be interesting for all the participants today. And I separated in my comments or my tips into three parts, in a structure, strategic, and the operational one. Having a look on, let me say, structure or the structurally, I think three important principles are very important to be successful in such a network. The first one is that you have to
to guarantee a certain kind of transparency, because transparency creates understanding, and understanding is the prerequisite for trust, and trust is one of our main values within our cluster. Without it, innovation could be realizable. Second principle, I think I mentioned it at the beginning of my presentation, the right employees for the right topics at the right time. And so far, the acquisition of the right people in my team is one of our main tasks. And as I like to point out at the moment, I think we are in a very fruitful way. All of my staff members are, let me say, I'm very proud to have them in my team. Third principle, we defined from the beginning of our cluster foundation a so-called code of honor as a basis for all actions before, during, and of course, after membership. That means honesty, transparency, and things like that. Having a look on strategic issues, here I am convinced about the fact that a clear strategy that is accepted, and that's very important, it is accepted by everyone and has to be checked regularly, is one of the most important success factors. Of course, we have to have the ability to recognize trends and changes in good time. No? Of course, a professional stakeholder management is also very important, referring to our members, committees, politics, ministries, and other authorities, of course, partners. And then we see a fruitful collaboration with other clusters is also very important. I like to refer it at that moment. We are doing a lot of so-called cross clusters with other Bavarian clusters for more than 3 years now, and I think we are very successful in this topic here. And of course, we are not focused on national or Bavarian colleagues. We are also having, let me say, close look to international parties too. And of course, let me say, a very important pillar in our strategy is from my point of view, very resilient business model based on several sources of revenue, like membership fees, funding, attendance fees, and events service revenue. That's very important. And I think having a look on our finance situation at the moment, we are very successful in this topic. Okay, next one. Operational. I would say from the point of leadership, it's so highly important to have a contemporary leadership here with a clear assignment of tasks, competence, and responsibility. Of course, I mentioned it before. We have, from my point of view, a very professional and contemporary onboarding process of new staff. Here we are using so-called personas, defining a special profile. What kind of person do we need for such a project? Of course, interdisciplinary qualifications are very important here, and especially we need, let me say, a fundamental experience in project management. Then that means all we do has a certain character of a project. Insofar, you have to be very familiar with the needs in project management. Of course, all of our employees need a very strong understanding of medium-sized businesses. That's our target group, the SMEs, and insofar you should be very familiar with their needs, their pain points, their problems. And of course, I am based on my long-term management expertise, you can only manage what you can measure. Insofar, we are using very modern monitoring and reporting systems based on KPIs, balanced scorecards, and things like that. I think we are on a right way here. And of course, having a close link to your members. Insofar, we are using regular member surveys every 2 years, at least, sometimes in a higher frequency too. Okay, thanks. That were my
tips and experience from a practical point of view. And now I come to the end of my presentation and would like to give you a short view about how can the Umwelt Cluster Bayern contribute to the transformation. Here you can see, not very surprising, on the left side, the distribution of energy-related CO2 emissions worldwide in different sectors, electricity, heating, transport, industry, buildings, and so on. Here, the 1.5 degree target is a very important one. Next one, please. And here I want to give you an impression what are, let me say, potential keywords in the different sectors the environmental cluster can contribute here. Energy production, as I mentioned in my working groups, we are very close related to all the question of biomass, wastewater treatment plants, waste to energy, and of course the combination of, let me say, solar power on landfills, for example. Here I think we are at the moment starting some very interesting projects, national but internationally too. Agriculture, of course, in intelligent irrigation, early warning system, flood protection, material flows, bioeconomy is also a very impressive one. Buildings, of course, here urban mining as a keyword, or more recycling building materials should be, let me say, improve the CO2 emissions in the future, and it's highly necessary. Mobility, of course, everyone is talking about electrification of vehicles, and so far battery recycling and things like that. Also hydrogen supply chains and synthetic fuels are important topics we are tackling in the future. Industry, of course, here just go back. No, here we are. Thank you. Just to industry here, I want to draw your attention on the new circular economy. That means beginning at design for recycling, collection, reprocessing, and of course reuse of waste in production, and anything as a service is definitely a future business model. And of course, digitalization, I mentioned it as an enabler for all the things from artificial intelligence up to 3D printing to reduce material losses. Next one, please. Okay, that's just impressive. The circular economy regulation here based on the SDGs on the one hand, and on the, let me say, Green Deal on a European level, is on the first hand well known. On the second, it's a very important frame for our projects in the future. Next one. Here you can see the top priority of the so-called Kreislaufwirtschaft or circular economy. Next one. Here on this slide, I'd like to point out the three key drivers which are going to support, let me say, new business models that are new technologies, where we are dealing with in a very intensive way. Of course, a new regulatory environment, Green Deal, Fit for 55, and so on, EU taxonomy, for instance, and of course, an increasing pressure from consumers on the one hand, but more and more from investors on the other. And all these key drivers will bring a certain kind of change in the future. Okay. Next one. Here you can see, just for an impression, the Jan MacArthur Foundation big picture of circular economy, where we are, let me say, using as a frame for all our activities here, now and in the future. And next one. And if you're looking for, let me say, cooperation partners with practical experience and international expertise, if you want to have a partner at your side for interesting event formats, networking, and a direct access to all Bavarian environmental technology sector with all core disciplines, research institutes, and so on, contacts to politics, ministries, authorities, and of course,
interested in support in setting up functional cluster structures, I think then you found the right partner with us. Okay, final slide. Thanks a lot. Here are my contact data. Thanks a lot for your time, for your attention, and I hope I gave you a short overview of what's going on in the environmental cluster Bavaria, and there's a lot to do in the future, but I'm a let me say convinced partner of football, and at the Anfield Road in Liverpool, the fans are singing "You'll Never Walk Alone," and that's my mission for today. We can solve all the big challenges in the future only together, and so far very happy to be part of the family today. Thanks a lot. Yeah, thank you very much, Alfred Mayr. Very interesting. Muchas gracias, Alfred Mayr y su cluster de medio ambiente. Si hay preguntas, por favor, ponerlos en el chat. Al final lo vamos a trabajar las preguntas en la rueda de preguntas al final del evento. Ya, nos quedamos en el Estado Federado de Bayern, de Bavaria, y ahora con nosotros el señor Strehlner, es el gerente general del clúster Sensortechnik o Sensorik, que nos va a hablar sobre su experiencia del clúster que gestiona. Mr. Strehlner, the stage is yours. Thank you, Mr. Hensche, for the invitation today, and I'd like to start with sharing my screen. Can I give a little thumbs up? I hope you're seeing the presentation. Perfect. Yes, it's perfect. Thank you. Yeah, it's my pleasure to be here today, and hope to give you some interesting insights today on our cluster, on the cluster on sensor technology. To start things off, I thought I'd give you a little regional perspective. Yeah, many of you, when thinking of Bavaria, I'm pretty sure you know like the big cities like Munich or Nuremberg, but our cluster is situated in Regensburg. So you can see here the map of Bavaria, and I took the liberty, so the cross down here, this is approximately where Munich is. Up here you will find Nuremberg, and so Regensburg is situated nice and neat between those two large cities, somewhere off to the right. And it's also, as you can see from the picture, a very nice city, has a nice old town, a cathedral. It's located at the river of Danube. So if by chance you manage to come to Germany, I can definitely recommend Regensburg to add to your travel list. It's a lot going on there, a lot of students, so a really vibrant town. As I mentioned, so to give you maybe a little further insight on our cluster to start things off, we are roughly 90 members, founded in 2006, as you've seen with Mr. Bovenschulte before. That's when the Bavarian cluster initiative started. So we were with it from the beginning. And sort of the mission we're working towards is to support actors along the complete value chain in sensor technology to develop new products, develop new business, help them to share their new innovative ideas and products. Also to help them in training their staff and further developing their organizations. So this, I think, ties in quite nicely what you can see afterwards. What Mr. Mayr already mentioned. It's good for a cluster to have a broad portfolio. And why are we working or why are we supporting those companies and organizations? It's to fulfill or serve our mission towards intelligent sensor systems. And you can see it's not only the sensors, it's complete systems, it's intelligence. So software plays a huge role, which I think is quite clear, with sensors being one of the first elements in a data pipeline, to say. Digitalization, artificial intelligence, all those huge trends, they wouldn't be possible without sensor technology. And therefore, from the sectors we are cooperating with, it's also quite diverse.
very, I would say, like typical for Germany. Of course, there's a focus towards automotive and automation, but especially looking at the area in Regensburg, electronic systems and semiconductor industry is also some sectors that we are cooperating, supporting, and working with. To give you some names in that respect, I think there are some quite well-known companies in our cluster, like, for instance, Continental, Schaeffler, Vitesco. From the automotive sector, you might know, semiconductor-wise, Infineon, Osram, and Broadcom. Maybe a little more specific, looking in the sensor technology. If you're familiar with the area, you might know Micro Epsilon or even Wika, which are providing industrial sensor solutions. Or from the camera side of things, Dallmayr, Framos, or PCO, which are experts when it comes to vision systems and cameras. But as you already heard before, industry is only one half of the medal. Second part is then in cooperation with the scientific institutions. We also have a broad network here with, I would say, like well-known partners like Fraunhofer or University of Munich, Technical University of Munich. But we also believe that it's very important to have a broad scientific background, very well distributed all over Bavaria, starting from like somewhere in Coburg in the north and going all the way down to Kempten, which is not on this slide yet, but also a new member. And finally, also, it's important to have a good connection with your outside world. As I mentioned, sensors, as an enabling technology, has a lot of potential in cooperation with others. And I think I will also have some examples on that later on. All right, which now that sort of you know who you are and who the players are, brings me to my main part, and I want to share some of the experiences and what turned out to be like a best practice in our cluster. My personal opinion is it's a little different from cluster to cluster, but those are the things we sort of made quite good experience with. And you've seen those 4 circles before. They very nicely, I think, sum up our portfolio. So starting from networking activities all the way through marketing, organizational and staff development to technology development even. And for that, I will give you some examples in the following minutes. And I want to do so. I want to start with services. I want to give you insight in a survey that we had conducted in the cluster in 2018. So it's not the most up-to-date information, but I think it serves the purpose quite nicely. And one of the questions that was aimed at the organizations in our cluster was like, which services are of the most importance for them? And here are some examples, and I want to go into detail into the middle ones in first step. So what seems to be of, or what is of great importance for the companies, the research institutions, is to have this exchange within the network, within the cluster, amongst other cluster actors on the one hand side, and also to initiate cooperations and networking on the other side, being it like in a direct cooperation or through funding projects. And ways that we try to initiate that within the network. One hand, we are organizing trend and technology scouting. Example here, we did a survey study in the network related at digitalization through intelligent sensor systems, where we were working together with the cluster members to find out what trends and topics there are in sensor technologies, how far we are developed, are we missing certain key players, in order to have a good exchange within the ecosystem and to develop new project ideas.
another thing that Mr. Mayr already shared before, you can do this within your cluster, but even more interesting, maybe at times it's to do it with other clusters. So here examples from this year, we had a cooperation with the cluster on new materials, looking into possibilities for a more sustainable electronic in the future, where we also dove into such technology and trend scouting techniques. We had a sort of low-level meet up with the nano cluster to bring like experts and people looking for certain solutions together. And another really interesting example I'd like to share with you is with respect to artificial intelligence, where we are currently cooperating with 4 other clusters from different sectors. So we have people that are in the automotive sector, we have people from the healthcare sector, IT security sector, and so on. And everybody is sort of bringing in their expert in the fields of artificial intelligence, and they are exchanging ideas to develop cross-sectoral new solutions and try to speed up the whole process and application of AI. And one thing I want to just mention really briefly here, we even have our own development company within the network organization, containing physicists, electrical engineers that are sort of working as a think tank to develop new ideas and help the companies if needed. So it's especially nice for the smaller ones, which do not have as many staff usually. Second example from the survey, you've seen this before, is also with respect to marketing and public relations, which is of high interest for the companies. And examples for that, we are hosting a monthly sensoric magazine is what we call it. So there are some in-depth information on the newest developments in companies from our network, some new developments, what we are doing in the cluster management organization, as well as some hints towards, for instance, funding projects. We are sharing those information also through social media in our sensoric blog. So it all comes down to spreading the word. And on the right-hand side, you can see we're also hosting a joint booth at the Sensor and Test, which is Germany's largest fair for sensor technology. And this is especially, again, nice for the small to medium-sized companies, which wouldn't otherwise be joining this fair. So they just join in and everything is being set up for them. Second experience I'd like to share is with respect to formats. I shared some with you here. Starts with formats summer school, where we bring students and companies together to sort of promote working in the area of sensor technology. We have some technological and expert forums in technology and HR related topics, as well as some expert circles. And I want to give you a more in-depth look into the last one, which you can see down there, the participation in such technology and expert forums. And here are some examples what we did this year with the network. So you can see it's rather diverse. We had a forum on agricultural sensing. We had one on digitalization in industrial production. Of course, several forums related to the sustainability in electronics. And of course, some topics also with respect to social media marketing and stuff like that, to sort of have this broad view, this broad support for the members of our network. Speaking of broad, my third example, and this is also then maybe one of the takeaway messages that Mr. Mayr already shared with you, is to have a broad portfolio. And in our case, a good example for that is the trainings we are hosting. And you can see there's quite a lot of them. And again, asking our members, like,
what do you enjoy about those trainings that we are hosting. They are very practice oriented and of high quality. I think it makes sense only that way. However, what we also try to do is to think interconnected between our services. So you can see here, we always enjoy using those formats also to bring the partners from different companies together to have a good conversation. All right, since time is running, maybe only one last word with respect to communication. Also here you can see the answers from our network members, and we asked them, okay, in which form are you informing yourself, or do you get the information from us? And there you can see it's a good mix between like digital offers as well as personal conversation. However, if you look at the right-hand side, the type of exchange that's mostly preferred by the companies is an in-person exchange. And so that also brings me then to my last slide. So if I would have to give you like 3 key elements of success in our cluster, I would say, firstly, it's of the highest importance to have this close and personal contact with your cluster members, where you can also talk about topics maybe you wouldn't be talking about on a conference setting or something like that. From a cluster perspective, and also for your members, it's good to have a broad portfolio of services. And third point is somebody coined it very nicely as be a future thinker. And what I mean by that, it's as a cluster manager, you should try to think connected or as connected as possible. And you shouldn't be afraid to, from time to time, also push your members towards new topics. And with that, that's the last thing I want to share with you. With respect to the topic of sustainability, that's something where we are pushing our members at the moment. And we are trying to tie this in all of the services you've seen before. So starting from a roadmap that we set up here, we want to initiate a circle of experts, develop some benchmarking tools, again, cooperate with other clusters, and set up training for the companies in the end, and even develop some products. So you can see, if you have this broad portfolio, you can very nicely tie in topics into that. And with that, you will get these slides. As far as I've heard, the contact information for you is there. And thanks again for having us today. Yeah, thank you very much, Matthias Streller. Very interesting also to see different clusters and their focus. And I think this is one of the takeaways also, that it's not one size fits all. It's every cluster has to find his own way. But I think just in this topic, Pamela Valdivia will tell us some additional information. Pamela Valdivia, de la representación de Bayern, bienvenida. Es un gusto tenerte una vez más en nuestros eventos. Siempre cooperamos durante el año y justo creo que es un tema que también les encanta en la representación de Bayern. Y bueno, nos vas a hacer un poco un paréntesis sobre los clusters de Bayern y lo que hemos visto ahora. Y por favor, las preguntas en el chat, veo que algunas ya han sido respondidas, pero también podemos luego hacerlas en vivo, las preguntas. Por favor, Pamela, the stage is yours. Muchas gracias, Jan-Patrick, por la presentación. Voy a tratar de recuperar algo del tiempo que hemos perdido en el recorrido. Voy a tratar de ser muy breve, porque además todos mis antecesores han explicado muy bien las ventajas de un clúster. Entonces, por mi lado, voy a tratar de hacer las conclusiones y ir recogiendo los aprendizajes que han compartido todos con nosotros. Agradecer en este punto también a la Cámara Alemana en Perú por habernos invitado. Es realmente un honor, como dice Jan-Patrick, volver a colaborar. Y es un honor compartir el escenario tanto con los gerentes de clúster que hablaron antes, como con el IIT de Berlín,
que son los expertos en esta temática. Entonces, he traído aquí un screenshot, también les dejé la fuente del Ministerio de Economía de Berlín, que estas son las cifras con las cuales Alemania mide el grado de innovación que genera. Como he dicho, les vamos también a facilitar la presentación, porque en realidad lo que quiero comentarles no es tanto hacer hincapié en estas cifras con las que se mide la innovación, sino que dejarles el mensaje que detrás de cada cifra hay una política de innovación. Y la política de innovación en Alemania tiene un fuerte foco en la promoción de la investigación, de la innovación y del entrenamiento del capital humano para poder mejorar la competitividad de las empresas, generar un crecimiento económico de largo plazo, prosperidad al final del día y nuevos puestos de trabajo. Y para ello ellos han detectado las falencias que puede tener el mercado, por ejemplo en el ámbito de la inversión privada, y con programas públicos resuelvan estas necesidades que tiene el mercado. Entonces es un programa que además apunta a que las pequeñas y medianas empresas puedan innovar y donde los jóvenes se vean inspirados para para dedicarse a las ciencias y a las tecnologías en su carrera. Como he dicho, el programa de fomento de innovación de Alemania tiene un fuerte foco en la pequeña y mediana empresa. Aquí les he dejado 3 ejemplos de programas en el cual se cristalizan estos apoyos y también la fuente de donde pueden revisar estos programas en detalle. Y el mensaje principal que quiero dejarles el día de hoy es que la política de innovación de Alemania también tiene un fomento en las redes y en los clústeres, que ha sido la conversación del día de hoy, para crear mejores cadenas de valor, las mejores posibles, para mejorar la competitividad de las empresas y para mejorar las capacidades de innovación de las empresas y de las entidades que forman parte del clúster. Quiero mencionarles muy brevemente que los clústeres son evaluados de manera muy frecuente y también de manera de un alto estándar por la Unión Europea. De hecho, uno de los expertos o de las instituciones expertas que evalúan los clústeres para que ellos puedan sacar sus certificaciones, justamente IIT de Berlín, donde Marc es parte. Así es que solamente para decirles que además de todos los beneficios que tiene un clúster, también existen estándares para poder medirlos entre ellos. Entonces, existe un programa europeo de clúster, existe un programa alemán de clúster, por supuesto. Aquí les he dejado el mapa de Alemania. Y voy a hacer solamente un breve hincapié en los clústeres de Bavaria, que fueron creados en 2006, como se ha mencionado varias veces, en 19 áreas, para transformar las fortalezas de esas áreas de manera rápida en negocios exitosos, para lograr la investigación y desarrollo de manera conjunta y para crear centros de demostración y aplicación en estos distintos sectores. Una medición que justamente hizo el IIT de Berlín al año 2009 arrojó que desde el 2006 al 2009, 5.500 empresas habían participado del ecosistema de innovación de los clústeres, 5.800 eventos habían sido realizados para lograr también una transparencia en la comunicación y en la información. 340.000 personas habían participado en los distintos ámbitos de su competencia, muy importante, y a partir del 2006 al 2009 se habían generado 770 proyectos de investigación y desarrollo realizados por pequeñas y medianas empresas. A una medición que se volvió a realizar el año 2011, se pudo constatar que había aumentado la competitividad internacional de los distintos clústeres, había mejorado la capacidad de innovación que se mide por la solicitud de patentes que se registra en cada área, y que la investigación y desarrollo alcanzaba un gasto de 3% del Producto Interno Bruto de la región. Por lo tanto, se pudo constatar que había una estructura empresarial equilibrada, con una excelente combinación entre empresas internacionales, empresas nacionales, empresas grandes, pequeñas y medianas, y también con startups. Esto tuvo un impacto, por lo tanto, tanto en la mejora de las capacidades de innovación, en la mejora de la productividad y también del posicionamiento regional en el ámbito de los proyectos de innovación. Muy brevemente, las ventajas y externalidades que ya han sido nombradas aquí durante el evento. Bueno, los clústeres o estas redes
o ecosistemas de innovación amplifican masivamente las posibilidades de contacto entre las personas. Si las personas se conocen, como dijo muy bien Marc al principio, pueden generar confianza, pueden generar una estrategia en común y pueden, por lo tanto, generar proyectos de innovación para crear soluciones tecnológicas nuevas e innovadoras que requiere el futuro. Los clústeres además se han vuelto asesores temáticos en los ámbitos tecnológicos de los cuales son parte. Los clústeres han permitido la internacionalización de sus empresas, han realizado proyectos de investigación que llegan de manera exitosa al mercado, han aumentado la productividad, como ya dije, y se han vuelto un foco de atracción de inversión extranjera al estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son los factores de éxito que han sido nombrados también el día de hoy? Bueno, hay autonomía de decisión en cada clúster. Cada clúster decide cuál es su forma jurídica, cuáles son sus objetivos y sus estrategias, cómo van a generar sus redes de investigación y desarrollo o redes de valor, y cuáles son los productos y servicios que le van a ofrecer a sus socios. Otro factor de éxito es la cercanía geográfica, que es la que permite mayor cantidad de encuentros informales frecuentes. Recuerden que para poder generar la confianza, para generar innovación, hay que conocerse, y se ha comprobado que los encuentros informales son la clave para aumentar o acelerar la generación de confianza entre las personas. Los clústeres permiten, por lo tanto, un contacto directo con todos los integrantes de la red, lo que también favorece la innovación. Otro factor de éxito nombrado hoy es que el clúster requiere de su propio equipo de trabajo. También se ha dicho que es importante que hay que tener las personas correctas para la tarea correcta. Otro factor de éxito son los gerentes que conocimos el día de hoy, que se dedican obviamente al clúster, pero también las portavoces, que son miembros del clúster que tienen una influencia en la sociedad, que los escuchan, que son roles, que son personas clave, que pueden transportar el mensaje del clúster a los distintos ámbitos de la sociedad. Bueno, y aquí también mencionaba un aprendizaje, entonces, es que gracias a los clústeres se genera una interacción virtuosa de todos los actores, como las empresas, grandes, pequeñas, medianas, entre los centros de investigación, ya sean parte de una universidad o sean independientes, entre el sector público, ahora también entre las startups, y el capital de emprendimiento que se requiere para muchos proyectos. Algunos resultados de casos prácticos permiten la conexión con la sociedad civil. Los clústeres masifican los proyectos interdisciplinarios en el ámbito de innovación, masifican proyectos de investigación aplicada para la pequeña y mediana empresa, permiten los trabajos conjuntos entre el sector público y la industria, permiten la integración y el desarrollo de las cadenas de valor de los sectores productivos, aumentan la productividad, permiten la transferencia tecnológica interindustrias, lo que llamaron aquí cross-cluster, permiten que se entregue información clave de uso público a todos los actores, y permite también la estandarización y la creación de normas que requieren obviamente las innovaciones. Reflexiones finales. Bueno, estos clústeres son necesarios ¿para qué? Bueno, para generar redes que generan proyectos de investigación y desarrollo, que a su vez generan innovación, que se requiere el contacto directo entre todos, y eso lo permiten los clústeres. Los contactos deben ser frecuentes, pero no deben ser solo frecuentes y masivos, sino que también deben ser contactos que permitan el tratamiento de algunas temáticas en profundidad. Y los clústeres, y aquí lo vuelvo a reiterar, permiten el acceso a información y por lo tanto permiten la transparencia en la información clave. Muy brevemente, esto es nuestro equipo, somos 2 personas, 2 mujeres que trabajamos en nuestra oficina, y siempre es un apoyo poder participar de este tipo de eventos. Y ahora sí pasamos a las preguntas, Jan-Patrick. Ya, muchas gracias, Pamela. Efectivamente, recuperaste tiempo en tu presentación. Y bueno, veo que algunas preguntas, o que las preguntas ya se contestaron. No sé si quieres añadir algo, porque vino justo la pregunta de cómo se financian los organismos que promueven los clústeres en Bavaria. Y ya hay
una respuesta de Marc diciendo que normalmente son fondos públicos degresivos o temporales y contribuciones fijas de los miembros del clúster, pero quizás quieres añadir algo a esa respuesta. La pregunta es cómo se financian los clústeres o cómo se financian entidades que promueven, porque la entidad que promueve el clúster a nivel europeo es la Unión Europea, a nivel alemán es el gobierno federal de Alemania y a nivel regional es el gobierno regional de Bavaria. Entonces los clústeres se financian de distintas fuentes. Entonces los clústeres de Bavaria tienen la posibilidad de financiarse por parte del Ministerio de Economía de la región, pero si sacan una certificación de excelencia, es decir, la mayor calificación que puede obtener un clúster, pueden aspirar a fondos del gobierno alemán también, y esa es la iniciativa que se llama Clústeres de Excelencia, que tienen que destacarse obviamente en sus funciones para poder acceder a eso. Ya, muchas gracias. Y justo eso me lleva a otra pregunta. Por favor, quien tiene una pregunta la puede poner en el chat o también levantar la mano. No somos tanta gente en la sala, así que también pueden tomar el micrófono si gustan, si prefieren. Pero justo hablando de la excelencia en los clústeres, y ahí justo ya está Marc en el estrado perfecto, porque un poco cómo es eso, cómo funciona lo de la evaluación del nivel de madurez de la excelencia, solo aplica para Alemania, también se podría aplicar en el Perú. Si nos podrías comentar un poco sobre eso. Ya, perfecto. Y también vienen los demás ponentes acá a nuestra rueda. Bueno, sí, es el sistema ESCA, que tiene origen de la Unión Europea, pero ahora se aplica a nivel de todo el mundo. También hay varios clústeres en América Latina, por ejemplo en Colombia, en México, en otros países, que también recibieron este sello de calidad. Y tenemos 3 niveles de esta calidad: bronce, que es para empezar; plata, que ya está en buen camino; y dorado, gold, es el clúster super top de excelencia. Y es una evaluación de los mecanismos de la gestión del clúster. No dice nada de los outcomes, que tantos productos nuevos, innovadores o una facturación X, sino es cómo el clúster está gestionado, si los procesos funcionan, qué tal la comunicación, medidas de capacitación, de colaboración, de internacionalización. Y yo creo que los 2 colegas que están, que tienen la responsabilidad para gestionar un clúster, pueden contribuir también, porque ambos también tienen este sello de calidad. Y como digo, ya es un esquema fijo para comparar también, es un proceso de benchmarking, no es para decir, bueno, es un ranking y este es mejor que el otro, sino más que nada, ¿qué puedo aprender de otros clústeres que se encuentran en el mismo sector, en una situación que se puede comparar con la mía? Entonces es como un proceso de aprendizaje mutuo. Y bueno, eso también está a favor de mejorar el desempeño de cada clase. Pero como digo, creo que los 2 colegas pueden contribuir su punto de vista, cómo funciona en la vida práctica. Ya, muy bien. And Mr. Streller, Mr. Mayr, you're welcome to comment on what Pamela and Marc said about benchmarking, etc. What's your point of view and what's your advice to the Peruvian audience? I don't know who wants to start. Mr. Streller? Maybe I can tie into that. As you can see, I'm also maybe not as old and participant in the cluster ecosystem. So for me, and the last evaluation for our silver label has also not been so long ago. And even if like our cluster is, would say, like very set, I found the evaluation process quite fruitful, because you have this exchange with the evaluation, you come up with some new ideas. So I would definitely recommend joining into this process, because on the one hand side, you will get a very good input, and on the other hand,
sort of you also have this label to show it to the outside world. We all know it from the companies that are promoting their, we are certified DIN, IN, ESO, whatever. And so I think it's a good thing we have a similar standard for cluster work. Yeah, thank you very much. Yeah. May I add Mr. some more issues too? Yeah, I'm absolutely in line with Matthias, because as I mentioned it in my presentation, having a look, let me say, over the edge of your own plate is definitely important in all activities you're going on, and especially the look from outside on structure, on processes, on services is a very fruitful one. And remembering our latest audit, we discussed it in a very intensive way together with our auditors, and they give us some fruitful hints, because they are in touch with so many different organizations, different clusters, and everywhere or anywhere you can find some, let me say, best practices regarding different services, processes, or strategic actions. And insofar, I'm definitely convinced. Beside that, I'd like to underline that especially having a look on the European level of projects, a certification by the EEC, let me say, is the entrance card for being partner in a consortium. And insofar, for us, it's highly important to have such a regularly audit, and of course a reward after the audit. Mm-hmm. The audit alone is not sufficient. Insofar, yeah, that's my comment to this question. Yeah. Thank you very much. And I see Marc wants to add something. Solamente para dar un ejemplo de México, porque ya mencioné, en México hace 2 años tenían un programa de fomento que fue exclusivamente para clústeres que por lo menos tenían el sello bronce de ESCA. ¿Ya? Entonces, eso realmente es un sello de calidad que permite acceso que los demás no tienen. ¿Ya? Entonces, puede ser bien interesante para enfocarse y para este paso para también garantizar, como digo, el acceso a fondos interesantes para dar un impulso fuerte al clúster. Ya, muchas gracias. Acá tengo varias preguntas, pero que muchas se tornan alrededor de la pregunta cómo poder cooperar con clústeres de Alemania o de Bavaria, en ese caso, de diferentes rubros. Acá se menciona economía circular o también la industria 4.0, que justo, bueno, ambos gerentes de clústeres acá justo también tienen que ver con ese tema, pero también Pamela y Marc tienen un poco la visión un poco más macro. ¿Qué dirían a un clúster peruano que quiere cooperar, o también, porque tantos clústeres todavía no hay, a las empresas o entidades, instituciones que piensan en formar un clúster? ¿Qué les podrían decir, qué tener en mente, dónde prestar atención para hacerlo bien desde un inicio? No sé quién quiere empezar, es un poco, sería para todos, pero Marc levantó primero la mano. Es que, como sabemos, Alemania ahora ya tiene casi 30 años de vida práctica en el tema de clústeres. Entonces, hay cierto nivel de desarrollo, hay que admitirlo. Y si uno quiere colaborar, más que nada de una manera internacional, hay que ofrecer. Ya, hay que ofrecer, más que nada es algo como un proceso entre iguales o casi iguales. ¿Ya? Y los clústeres de Alemania también tienen mucho tiempo pasado que buscaron colaboraciones y bueno, eso no funcionaba porque fue totalmente desigual. Y ofrecer no es acceso a materia prima o algo así, pueden ser mercados, pero más que nada ustedes tienen un modelo de negocio, una tecnología, algo
exclusivo que nadie más tiene. Eso es súper atractivo, un esquema para formar gente de una manera vocacional. Yo que sé, si uno no tiene eso, es que la verdad los clústeres alemanes no están como, no son la cooperación alemana, no es negocio. Hay que ofrecer algo. Sí, Ya, gracias, ahí Marc. sí Pamela, sí, por supuesto, adelante. Y también siguiendo en la misma línea que dice Marc, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Un ecosistema de innovación se nutre de lo que puede aportar cada uno de sus actores. Es decir, no solamente buscar obtener algo, sino que también pensar en qué voy a contribuir al ecosistema de innovación. Puede ser, como dice Marc, una nueva investigación que estemos realizando en nuestras universidades, un desafío que de pronto no ha podido ser resuelto a nivel mundial y donde sería interesante colaborar, por ejemplo, con Alemania en un nuevo desarrollo tecnológico, es decir, crear un nuevo conocimiento de manera conjunta, un desafío que es importante. Entonces, efectivamente, para poder colaborar al mismo nivel de ojos, no estamos hablando ni siquiera de tamaño ni de dinero, estamos hablando de un ecosistema de innovación que se nutre de lo que cada uno de sus actores puede traer a la mesa para poder generar innovación. Y eso son distintas cosas, puede ser infraestructura, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en la minería, que si se pudiera pilotear ese desarrollo tecnológico en algún ámbito minero del Perú, sería una muy gran contribución a ese desarrollo tecnológico. Entonces, son distintas cosas, no tiene que ser monetario. Hay muchos ámbitos no monetarios en donde se puede colaborar de igual manera. Ya, muchas gracias, Pamela. Y para cooperar, por ejemplo, con un clúster, sea el clúster de sensoric o el clúster de medio ambiente, how could Peruvian clusters or institutions cooperate with one of your clusters? I don't know, Mr. Mayr, Mr. Streller, what would you, what can you say to? I can start, of course. As you probably mentioned, at the end of my presentation, I pointed out the fan song at the Anfield Road in Liverpool, "You'll Never Walk Alone," and that's my mission or my message to all of you. Collaboration is, let me say, the critical success factor in such, let me say, ecosystem questions we have to deal day by day. And insofar, we are very open for getting in touch with external partners here, bringing forward, for instance, some interesting common projects in, from my point of view, or regarding my cluster, important environmental questions we have to answer here. In the mining sector, like Pamela told us, or having agriculture, and there are so many different fields we have to tackle. And so far, it's an enormous potential for common activities here. Yeah, thank you. And I think I can tie in right there. I think it's basically the same. And also with respect to the the discussion before, it has to make sense. And looking at especially like value chains, as mentioned before, I think it must not necessarily also be like a one-on-one cluster cooperation in the end. Like the complete eco chains, looking at circular economy, things are as interconnected. So we need a lot of different actors, a lot of different ecosystems. And then, I would say, let's do it. Let's get into contact. Let's figure out sort of the roads that make sense. And I think, basically every ecosystem then has a chance to participate, to offer something in that respect. Yeah, thank you very much. And I have just here in the chat a question to you, Matthias Streller. Does
your cluster have any experience related to blockchain technology applied to products trading? Yeah, we have some projects related to the development of electronic products, and how can we use blockchain technology in order to make sure that those electronic products are pristine. So you can be certain you buy the product from say like Siemens, and you are very certain that they're like all along the production steps, it's the right components that went into the right partners. If that answers the question. So yes, there are some applications of blockchain technology. Yeah, thank you very much. Just mentioning, justo quiero comentar que ya hay diferentes enlaces para los que quieren leer un poco más, enlaces donde pueden ver publicaciones. Y bueno, ya estamos más allá del tiempo planificado, pero sí, una cosa todavía me interesa, una consulta que creo que va un poco a los cuatro. Escuchamos el value for money, ¿no? O sea, un clúster vive porque también, o sea, hay un beneficio económico mutuo y un poco cómo crear estos servicios o esos productos o sea, ¿cuál es su estrategia? ¿Cómo llegan a esos digamos, contribuciones que al final hacen que el clúster, para llamarlo así, se vuelve un business case, ¿no? O sea, ya hemos aprendido que no es porque solo somos buena gente y nos queremos encontrar, sino, o sea, el clúster tiene que funcionar también económicamente. Y ahí un poco cómo lo manejan, cuál es la estrategia que nos pueden comentar a eso. No sé quién quiere empezar esa pregunta un poco complicada quizás. Si quieres comienzo y luego le paso la palabra a Marc y luego le pasamos sí. a Matías y Alfred para que den ejemplo. Perfecto. Básicamente solo de acuerdo a la presentación que yo mostré es que justamente cada clúster tiene que definir sus fuentes de ingresos y eso va en función del valor que ellos le agregan a sus socios. Esto puede ser a través de membresías, como algunos lo hacen, otros a través de participación de las ganancias de un proyecto de innovación, otros dan cursos y educan en temas específicos y cobran por los cursos. Entonces, cada clúster debe elegir cómo le agrega valor a sus socios y qué es lo que cobra. Y luego además puede hacer un mix de distintos servicios. Entonces, habiendo dicho eso, cierro para pasarle la palabra a Marc. No, justo eso. Y como fue mencionado, ya los servicios tienen que tener un servicio, un value for money. Es como la prueba de fuego. Si las empresas pagan, realmente tienen un valor. Pero hay que decir que solamente un par de clústeres realmente se autofinancian a través de las medidas que Pamela mencionó. Muchos clústeres, más que nada en la fase inicial, reciben algún apoyo en forma de fondo público. Pero eso tampoco es algo como que difícil, porque ya es que los clústeres también pueden dar muy buenos consejos para estructurar un sector, para desarrollar el sector en sí. Entonces también es un value for money para la mano pública. Y así puede funcionar y cada vez cuando está creciendo y la gerencia del clúster está tomando más responsabilidades, ofrece más servicios para los miembros, aumenta el paquete de servicios y entonces el clúster puede crecer. Ya, muchas gracias. No sé si ahí, señor Streller o señor Mayr, quieren añadir algo. Maybe then I will sort of start. I also agree with Marc and Pamela. I think it depends on the
sort of the ecosystem, what makes sense and where to start. And from there you can take it. And I know for that by now we have members that are part of our cluster because they are mainly interested in the technology side of things. We have members that are mainly interested in the training side of things. There are members that are interested in everything. So I think for a beginning, I would look at the actors in my ecosystem, find out what's of the most value to them, and take it from there. And for that respect, I think some public funding to kick things off will definitely help. Mm-hmm. Okay, thank you very much. Yeah, I think we are already over the time. Ya estamos más allá del tiempo previsto. Podríamos seguir todavía ahí conversar mucho. Obviamente, aún más bonito sería con nuestro pisco sour en mano y algo para comer, como normalmente sería en ese momento en un evento real, físico, pero ojalá pronto también volverán estos tiempos. Acá veo una recomendación de quizás hacer un evento similar junto con el Ministerio de la Producción y ProInnovate, que me parece una muy buena idea que ya podemos ver para el 2022, si quizás podemos hacer algo. Quiero agradecer a nuestros 4 expertos acá en la sala. Quiero agradecer también a todos los asistentes, que yo sé los tiempos antes de Navidad, cierre de año, son tiempos muy complicados, y muchas gracias por su interés y por estar con nosotros en esa mañana. Muchas gracias también a nuestro equipo de la Cámara por todo el apoyo y la organización de nuestro evento. Y bueno, ya solo queda despedirme. Muchas gracias, que tengan felices fiestas, un buen año y lo más importante en esos tiempos complicados que estamos viviendo en todos lados, mucha salud. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, adiós. Gracias.